If I add 35 plus 47, then yes, Chintan. पहले बाइनरी में चेंज होगा। नहीं, हमको बाइनरी में भी चेंज नहीं करना है। द बाइनरी एडिशन एंड द डेसिमल एडिशन विल बी सेम। ओके, अब हम एडर से तो वो बाइनरी एडर करते हैं, बट लेट्स गो फॉर डेसिमल एडिशन ओनली। पहले हमको डेसिमल एडिशन ही करना है, तो क्या करेंगे बोलो? 35 प्लस 47, यस। सम करेंगे राइट साइड से। हाँ, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो क्या ऐड करेंगे? 5 प्लस 7, करेक्ट। यस यस। हाउ मेनी बिट्स आर देयर? आई एम टॉकिंग अबाउट डेसिमल बिट्स ओनली। 2 बिट्स। 2 बिट्स, ओके। अभी 2 बिट्स को ऐड करना है, तो कौन सा एडर यूज करेंगे? हाफ एडर। हाफ एडर, करेक्ट। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अभी क्या होगा नेक्स्ट? Carry will be generated. Carry will be generated, and that carry is transferred to previous Next bit. higher bit. Yes. Then how we are going to perform addition? अभी कितने बिट्स का एडिशन होगा? 3 bit. Carry plus 1 bit and second bit, correct? 3 bits का addition होगा. Okay, and you will have answer. So in any normal addition, how many bits of adder you require? 2 or 3. 2 or 3. So for that purpose we are using half adder and full adder circuit. अगर कोई भी एडिशन करना है तो हम राइट साइड से शुरू करते हैं। तो फॉर द राइट मोस्ट एडिशन वी रिक्वायर्ड हाफ एडर, बिकॉज वहां पे कैरी नहीं होगा। इज इट और नॉट? सबसे लास्ट बिट में Yes. कैरी होगा, सबसे लास्ट बिट में कैरी होगा, लास्ट एडिशन में। मतलब जो पहले करते, सबसे पहले एडिशन जो करते उसमें कैरी होगा? No, ma'am. नहीं। So we can perform these addition using half adder, correct? What about remaining additions? Remaining bit additions we can perform using full adder, because we have to add carry plus bit from number A and bit from number B. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, so for that purpose we are using 2-bit adder and 3-bit adder. 2-bit adder is called half adder and 3-bit adder is called full adder. Okay, now let me share screen. All of you have to design your full adder circuit into multisim. Okay, but first of all let me show the circuit. Do you know how to design full adder circuit? आपको पता Yes, है ma'am. फुल एडर की कैसे डिजाइन करेंगे फुल एडर की सर्किट को? सबसे पहले क्या करेंगे? पहले तो मैम हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे ना। हाँ, सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ओके, तो ट्रूथ टेबल, सपोज वी हैव 3 बिट्स, करेक्ट? तो क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस सी करके सम और कैरी का ट्रूथ टेबल बनाएंगे। लेट मी शेयर द स्क्रीन। इज इट विजिबल? दिखता है? यस मैम। ओके, so this is truth table for full adder, correct? Is it or not? Yes, ma'am. This is bit from number A, bits from number B and carry of previous bits, and we add this 3, correct? तो यहाँ पे sum मिलेगा और carry मिलेगा। Are you able to write this truth table? आप सबको पता है कि ये truth table कैसे लिखते हैं full adder का? Yes, Is ma'am. there any doubt in writing this truth table? કોઈને તકલીફ છે આ ટ્રુથ ટેબલ લખવામાં? કોઈ એવું છે જેને ટ્રુથ ટેબલ લખતા નથી આવડતું? नो मैम। ઓકે, બધાને આવડે છે, બરાબર ને? ઓકે, ફાઇન, ચલો ગુડ. ઓકે, નાઉ what will be next step? હવે આપણે ટ્રુથ ટેબલ બનાવી દીધું. What will be next step? શું કરવું પડે આપણે?
ઇક્વેશન બનાવવાનું. ઇક્વેશન બનાવવાનું. ઓકે, હાઉ મેની ઇક્વેશન્સ વિલ બી ધેર? 4. There will be two equations because you have two variables in outputs, sum and carry. ઓકે. Correct? Output માં જેટલા કોલમ હોય એટલા equation બને. Correct? So how many equations will be there? 2. Two equations. Okay. How can we write equation? Suppose we are writing equation for sum. How can we write equation? Equation કેવી રીતે લખવાનું sum નું? જેમાં 1 હોય જેના આઉટપુટમાં 1 આવે છે તેનું ઇક્વેશન લખવા. બરાબર છે. Suppose this is 1. So what will be term for this one? a બાર b બાર c. A bar જ્યાં 0 હોય ત્યાં બાર લેવાનું અને 1 હોય ત્યાં બાર નહીં લેવાનું. Okay, so this will be A bar, B bar, C. For next one, plus A bar, B, C bar, plus A, B bar, C bar, plus A, B, C. Is that clear? યસ મેમ. કયું તમારું expression? Okay, this is your expression for sum. પછી એને શું કરવાનું? Reduce કરવાનું. Common form માં convert કરવાનું. And all of you learn in theory, when we reduce the form, here we get A XOR B XOR C. Correct? આવું તમે theory માં ભણ્યા છો? યસ મેમ. Okay, so this is expression for sum. બરાબર? એવી જ રીતે carry નું expression બનાવવાનું. જ્યાં 1 આવે ત્યાં term લખવાની add કરી. Okay, so this is your expression for carry. આ થયું carry નું expression. Now we want to implement circuit from this sum for the sum and carry. Okay, હવે આપણે circuit implement કરવી છે. તો આપણે શું કરીશું? હવે circuit કેવી રીતે implement કરવાની? પહેલા suppose આપણે sum implement કરીએ. Okay, then what we need to take? What is expression A XOR B XOR C? Then what we need to take? કયો ગેટ લેવો પડશે? XOR gate. XOR gate. કેટલા XOR gate લેવા પડે? 2. 2. Correct, because we are performing XORing operation 2 times. અહીંયા 2 XOR gate ની sign છે એટલે આપણે 2 XOR gate લેવા પડે. Okay, so this is your circuit for sum. Sorry, this is this 2 XOR gate. This is your circuit for sum. શું કરવાનું? પહેલા એક XOR gate લેવાનો, એમાં 2 ઇનપુટ લીધા A અને B. ઓકે, એટલે આઉટપુટમાં શું આવશે? પહેલા XOR gate ના આઉટપુટમાં શું આવશે? A XOR B. એને બીજા XOR gate ના ઇનપુટમાં આપ્યું અને બીજું ઇનપુટ છે Cin. So what will be output of second XOR gate? a XOR b XOR c. A XOR B XOR C. Clear about sum? બરાબર છે? સમ આવડી ગયો? સમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતા આવડશે? Yes, ma'am. Okay, so all of you open your multisim. કોની પાસે મલ્ટીસિમ નથી? છે કોઈ એવું કે જેની પાસે મલ્ટીસિમ નથી? मैम एक ही डिवाइस है मेरे पास. हाँ, एक ही डिवाइस है मेरे पास फोन. एक ही डिवाइस है तो उसमें अगर आपको आता है इसी स्टूडियो, इलेक्ट्रिक सर्किट स्टूडियो? यस मैम. हाँ, तो वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक, सर्किट स्टूडियो. हाँ इलेक्ट्रिक सर्किट स्टूडियो में करो. ओके मैम. और कोई है? Those who have multi-sim, open multi-sim, and जिसके पास multi-sim नहीं है वो इलेक्ट्रिक स्टूडियो में करो, इसी स्टूडियो. All of you have to share screen and show output to me. હા, એટલે કોઈ બેસી ના રહેતા. તમારે બધાએ 1 by 1 સ્ક્રીન શેર કરી અને મને આઉટપુટ દેખાડવું પડશે. ઓકે, તમે હાફ એડરનો વિડિયો જોયો છે ને? લાસ્ટ ટાઈમ સરે બતાવ્યો હતો.
કે બ્રેડબોર્ડ પર Yes, કેવી રીતે ma'am. પરફોર્મ કરવાનું એવું બતાવ્યું હતું ને? ઓકે, બતાવ્યું હતું કે નહોતું બતાવ્યું? हाँ मैडम. ઓકે, સારું. જેનું આઉટપુટ આવે એ સ્ક્રીન શેર કરી અને આઉટપુટ બતાવશે, બરાબર? કોઈને તકલીફ છે મલ્ટીસિમ યુઝ કરવામાં? કોઈને કઈ ડાઉટ છે કે આવડે છે? Now see, I am showing you implementation of sum. Then you have to go for implementation of sum as well as carry. Is multisim visible? Yes, ma'am. Okay. Now we are going to use XOR gate. તો XOR gate ક્યાંથી મળે? અહીંયા બધા gates દેખાય છે, આ gate છે TTL and CMOS. We are using TTL gates. Okay, એટલે આપણે TTL પર click કરવાનું. Correct? Now here various numbers are given. What is number for XOR gate IC? ખબર છે XOR gate નો નંબર કયો છે? યાદ છે કોઈને? મળ્યો? કયો નંબર છે? Which number is there? I see 748. Yes, 7486. Okay, so I have clicked on 7486 and I got XOR gate over here. Then press OK. Okay. Yeah, okay, just a minute. કેમ ભાઈ XOR gate ને શું તકલીફ છે? આવ્યો XOR gate? ઓકે. હવે બીજો XOR gate જોઈએ છે. હું શું કરું છું? હું કોપી પેસ્ટ કરું છું. આવ્યો બીજો XOR gate? હવે શું કરવાનું? What I need to do? 2 અને a નું જે ઇનપુટ છે અને એનું જે આઉટપુટ છે એને ઇનપુટમાં નાખી દેવાનું. ઓકે, અને આઉટપુટને આના ઇનપુટમાં નાખી દીધું. ઓકે, હા, એટલે અહીંયા A, B અને આ C, બરાબર? ઓકે, હવે અહીંયા શું આપવાનું મારે? વોલ્ટેજ સોર્સ લઈ લો. 5 વોલ્ટ આપવાના ને? મારે 1 આપવું હોય તો શું આપવાનું? 1 આપવા માટે શું આપવાનું? 5 વોલ્ટ. ઓકે, અને 0 માટે ગ્રાઉન્ડ. So I am taking DC source. This is DC source. હવે DC સોર્સમાં મારે કેટલા વોલ્ટેજ જોઈએ? 12 ચાલે કે ના ચાલે? ગેટને કેટલા વોલ્ટેજ અપાય? 5 volt. 5 વોલ્ટ. 5 થી વધારે આપીએ તો શું થાય? ડેમેજ થઈ જશે. ડેમેજ થઈ જાય. ઓકે, અહીંયા આપણે સિમ્યુલેટરમાં ડેમેજ ના થાય, પણ આપણી પાસે આઈસી હોય, આપણે બ્રેડબોર્ડ પર 12 વોલ્ટ આપીએ તો આઈસી ઉડી જાય. ઓકે, હવે મારે જોઈએ છે ગ્રાઉન્ડ. કરેક્ટ? So I am taking ground. So here I am taking ground. હવે શું કરવાનું? Suppose I am applying first of all 0 0
પહેલા 0 0 આપું છું. A, B and C all are 0. તો આઉટપુટમાં શું આવવું જોઈએ? અહીંયા આઉટપુટ કેવી રીતે જોવાનું મારે? આઉટપુટ જોવા માટે શું કરવાનું? અહીંયા મેં વોલ્ટેજ આપ્યા, મારે વોલ્ટેજ જોવા છે તો કેવી રીતે જોવાનું? શું જોઈએ મારી પાસે? લેબમાં તમે શું યુઝ કરતા હતા? મલ્ટીમીટર જોઈએ? યસ મેમ. Okay. So I am connecting multimeter at the output and the negative is grounded. Okay, now I click on multimeter so I can read voltage. Correct? Voltage DC. Now I run the circuit. કેટલા વોલ્ટ આવ્યા? 0. 0. હવે 0 0 અને 0 આપણે ત્રણે A B અને C ત્રણે 0 આપ્યા છે તો શું આવે આઉટપુટમાં? 0 આવે કે ના આવે? યસ મેમ. હવે હું A B ને 1 રાખું છું, સોરી હું A B ને 0 કરું છું, 0 જ રાખું છું, હું C ને 1 કરું છું. ઓકે, સો before changing I have to use hold. ઓકે, કંઈ પણ ચેન્જ કરવું હોય તો પહેલા શું કરવાનું? હોલ્ડ કરવાનું, બરાબર, પછી ચેન્જ કરવાનું. અમારે આ વાયર કટ કરી અને આને 1 આપવું છે. સો what I do, here I am applying 5 volt અને આને ગ્રાઉન્ડ કરવું પડે, બરાબર. થેન્ક યુ. મલ્ટીમીટર જતું રહ્યું. અને મલ્ટીમીટર જોઈએ છે. કોઈને કોઈ પણ જગ્યા પર ડાઉટ હોય, કોઈને કોઈ પણ જગ્યા પર ના ખબર પડે તો પૂછી લેવાનું. હવે શું આવશે આઉટપુટમાં? બોલો. 5. 5. ઓકે, સો લેટ મી રન ઇટ. આવ્યા 5? બરાબર. મેં કયું કોમ્બિનેશન આપ્યું છે અત્યારે? વિચ કોમ્બિનેશન આઈ હેવ ગિવન ફ્રોમ ટ્રુથ ટેબલ? 0 0 1. 0 0 1. So that way you have to apply each and every combination and you have to check output and you have to note down reading in your observation table in record book. Correct? તો તમારે આવું કરવાનું છે. Now see, those who are using the EC Studio, they can get reading near to practical reading. અહીંયા મલ્ટીસીમમાં તો આપણને એક્ઝેક્ટ 5 વોલ્ટ મળે છે, but when we are performing the same experiment in laboratory, will not have 5 volt but will have somewhat less than 5 volt, and the similar type of output you will have in EC Studio also. ઓકે, એટલે તમારી પાસે મલ્ટીસીમ હોય તો મલ્ટીસીમમાં સર્કિટ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો, EC સ્ટુડિયો હોય તો EC સ્ટુડિયોમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો. જ્યારે આઉટપુટ આવે એટલે સ્ક્રીન શેર કરીને બતાવો અને ઓબ્ઝર્વેશન ટેબલમાં બધા રીડિંગ લખવાના છે પરફોર્મ કરીને. ઓકે, સો લેટ સ્ટાર્ટ ઇટ. બધા ઓપન કરો. જેની પાસે ના હોય, બંનેમાંથી એક પણ ના હોય એવું કોણ છે? મલ્ટીસીમ પણ ના હોય, EC સ્ટુડિયો પણ ના હોય એવું કોઈ છે? હું બધા પાસે સ્ક્રીન શેર કરાવડાવીશ. ઈચ એન્ડ એવરીવન હેઝ ટુ શેર. Okay, so all of you start your simulator. So first of all you implement sum and then you have to implement carry. Okay, so let's do it fast, then we'll be going for subtractor. આપણે આ પૂરું કરીને સબટ્રેક્ટર પણ કરવાનું છે, એટલે do it fast.
हाँ સૌથી પહેલા શેર કરે છે, ચલો જોઈએ. એમ સમ વાળું ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ ગયું. થઈ ગયું સ્ક્રીન શેર ઉપર હું સ્ટોપ કરું એટલે તમારી સ્ક્રીન શેર થશે. જસ્ટ અ મિનિટ. શેર કરો ચાલો. ઓકે 5 વોલ્ટ આપ્યા. કયું કોમ્બિનેશન આપ્યું છે? 5 0 બરાબર ને? એટલે 1. ઓકે આઉટપુટમાં શું આવે છે? મેમ 0 1 0 આપ્યું. 0 1 0 આપ્યું છે. ઓકે આઉટપુટમાં શું આવે છે? 1 1. ઓકે એટલે તો મીન્સ કે 5. 5. હા ઓકે બરાબર છે, બરાબર પરફેક્ટ. હા ઓકે એટલે આવી રીતે બધા રીડિંગ લઈ લેવાના. ઓકે મેમ. સાથે કેરી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી હોય તો પણ કરી દો અને પછી સાથે રીડિંગ લઈ શકાય. 2 મલ્ટીમીટર કનેક્ટ કરી દેવાના, એક સમની અંદર અને એક કેરીની અંદર. ઓકે ઓકે મેમ. okay let me explain how to implement carry. Let's observe the expression of carry. How many gates will need for carry implementation of carry? કેટલા જો ગેટ જોઈશે આપણે કેરીના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન? કેટલા ગેટ જોઈશે? 4. 4 gates. Which? AND gate, OR gate, XOR gate and પાછું Correct. AND gate. હા AND gate, OR gate, XOR gate અને ફરી AND gate. Okay. So, already XOR gate we have designed. This XOR gate we have designed in sum. So output of that XOR gate we can directly use. Okay. આ A XOR B વાળો ગેટ છે, એ આપણે ડાયરેક્ટ યુઝ કરી લઈશું, એનું આઉટપુટ લીધું. હવે A XOR B ને શું કર્યું છે? C ની સાથે મલ્ટીપ્લાય કર્યું છે. So here we are using AND gate. The other input of AND gate is C. Okay. So the output of this AND gate will be this A XOR B into C. Okay. આ એક AND gate નું આઉટપુટ થયું. કરેક્ટ? તો બીજો AND gate કયો છે? A into B. બીજા એક AND gate માં A input આપ્યું અને B input આપ્યું, output is A. And both of the terms are added with the help of OR gate. So both output of both the AND gates we are applying to OR gate, and that is nothing but your carry. So this way you have to implement your carry. So with sum, once you complete the sum circuit, you implement this carry circuit also and take reading simultaneously. Otherwise, you have to take reading 2 times. So it is better to take simultaneous reading. Okay, પહેલા એકવાર સમનું રીડિંગ સાચું આવે પછી કેરીની સર્કિટ પણ અંદર ઇન્ક્લુડ કરી દો. અહીંયા એક મલ્ટીમીટર કનેક્ટ કરવાનું, અહીંયા એક મલ્ટીમીટર કનેક્ટ કરવાનું. Change A, B and C as per truth table and observe output of sum and carry. Okay, understood how to implement carry? બરાબર છે? સમજાયું? Is there any doubt? No ma'am.
So all of you implement sum and carry circuit in your simulator, and once you get output, share your screen. Yes, થઈ ગયું. થઈ ગયું, શેર કરો.
Very good. Okay, which combination is applied? Chintan? 001, correct? 001 આપ્યું છે? Yes, 001. 001. હા. આઉટપુટ શું આવે છે સમ અને કેરીનું? 5 and 0, બરાબર ને? Okay, Yes. perfect. Now change combination as per truth table and complete the truth table. હવે આપણે વોલ્ટેજના ટર્મ્સમાં truth table આખું કમ્પ્લીટ કરવાનું, બરાબર? Okay. Stop કરી દો. હા. બીજા કોઈને આવે છે? સુજલ? What about you? શું યુઝ કરો છો? EC સ્ટુડિયો કે મલ્ટીસિમ? ઓકે. સમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યો? સમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું કે બાકી છે? ઓકે, સારું થઈ જાય એટલે શેર કરો હો. કરશો ને? જય? Yes, ma'am. તું કેટલું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું? થોડું થયું છે. સમ થઈ ગયો કે બાકી છે? થઈ ગયું છે. થઈ ગયું છે. ઓકે, શેર કરો. હા. કયું કોમ્બિનેશન આપ્યું છે? 1 1 1 બધા. બધા વન. ઓકે. હા, તો કેરી પણ વન અને સમ પણ વન. પરફેક્ટ, બરાબર છે. ચાલો. બધા રીડિંગ કમ્પ્લીટ કરી દો. યશરાજ? Yes, ma'am. What about you? કરું છું મેમ. સમ થઈ ગયો કે બાકી છે? બાકી છે મેમ. ફોનમાં કરું છું. ઓકે, સારું. કોઈ ડાઉટ છે? ના મેમ કરું છું. ઓકે. ઈશિતા? ઓકે. શેમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો છો? સર્કિટ સ્ટુડિયોમાં. સર્કિટ સ્ટુડિયો. હેવ યુ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ સમ? ના મેમ કરું છું. ઓકે. કોઈ ડાઉટ છે? ના. જય? हेलो मैम। हाँ बोलो जय। मैम स्टूडियो में मल्टीमीटर नहीं है। स्टूडियो में मल्टीमीटर नहीं है। स्टूडियो में आप डायरेक्टली वोल्टेज मेजर कर सकते हो। उसमें मल्टीमीटर मतलब कोई भी डिवाइस नहीं है एक्सटर्नली कनेक्ट करने के लिए। यू कैन मेजर वोल्टेज डायरेक्टली, अदरवाइज यू कैन जनरेट वेवफॉर्म फॉर दैट ऑल्सो। अगर वेवफॉर्म देखोगे तो वेवफॉर्म में 5 वोल्ट डीसी आउटपुट आएगा, 0 और डीसी। ओके, वहां पे पॉइंटर रखोगे तो वो वोल्टेज दिखाएगा, मेजर कर सकते हो वोल्टेज।
ओके मैम। ट्राई करो एक बार, अगर नहीं होता तो देखो। जय 24 नंबर जय, यस मैम। किसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हो? सर्किट स्टूडियो सर्किट स्टूडियो में। ओके, सब इम्प्लीमेंट हो गए? मैम अभी वो मल्टीमीटर इसलिए थोड़ी देर हुई। मल्टीमीटर आप पॉइंटर रखोगे तो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होगा, मल्टीमीटर की जरूरत नहीं। ओके मैम, आई एम ट्राइंग। हेलो मैम, यस, सम हो गया ये तो। हाँ शेयर करो स्क्रीन। ओके, ऑल वन करेक्ट? नहीं, 011, 011 है ना? 011। तो क्या आउटपुट दिखा रहा है 011 के लिए? जीरो 0 दिखा दिखा रहा रहा है। है, और कैरी, यस अगर कैरी जनरेट करोगे तो 1 आएगा, करेक्ट? यस मैम। अंकुश, हो गया कैरी? नो मैम, और गेट अभी बाकी है थोड़ा सा ही। पलक, यस मैम। हाँ, किसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप? सर्किट स्टूडियो में। हो गया सम इम्प्लीमेंट? नहीं मैम, वो मल्टीमीटर नहीं है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अरे एक बार गूगल में सर्च करो कि इसी स्टूडियो में वोल्टेज कैसे मेजर करना है, सब चीज। हाँ ठीक है, मैं करके देखती हूँ। Because I don't have circuit studio, otherwise I have shown you. ओके ओके मैम। ऊपर वो जो आई जैसा सिंबल दिखता है सर्किट स्टूडियो में, मैम हम्म, कैरी वाला भी हो गया। हो गया कैरी वाला। ओके, शेयर करो स्क्रीन। मैम इनपुट में 01 सेट किया है। 010, ओके। सम और है। सम 5 एंड कैरी आएगा 0। ओके, ओके मैम। करेक्ट, परफेक्ट। रोहन, व्हाट अबाउट यू रोहन? यस मैम, इलेक्ट्रिक सर्किट स्टूडियो में
मल्टीमीटर नहीं मिल रहा है ना। हाँ, सर्च करो गूगल में और एक वीडियो देखो, या तो मैं दिखाऊँ वीडियो कैसे सर्किट चूड़ी में वोल्टेज मेजर करना है। एरर आ रहा है मैम। हेलो मैम, यस। मैं भी सर्किट स्टूडियो यूज कर रही हूँ, लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि अगर हम वोल्ट मीटर यूज करें मल्टीमीटर की जगह तो हमारा आंसर आ रहा है। आ रहा है वोल्ट मीटर, हाँ वोल्ट मीटर से आएगा ही, ऑब्वियसली आएगा। हाँ तो शेयर करो स्क्रीन। ओके मैम। ओके, हाँ तो वोल्ट मीटर में क्या दिखा, रन कर रहे हो तो दिखाएगा ये। कितना दिखा रहा है वोल्टेज, दिखा रहा है वोल्टेज? यशवी थोड़ा जूम करोगे? ओके मैम। या इट इज शोइंग 4.98, करेक्ट आंसर। यस, और मैंने 005 इनपुट किया। ओके ओके, करेक्ट। कैन आई स्टॉप? यस यस, you can include carry also. ओके ओके मैम। Okay, so all of you, those who want to measure voltage in EC Studio can use voltmeter. Okay, रोहन अभी होगा? यस मैम। Just a minute. T3. Yes, ma'am. What about you, T3? Ma'am, I'm implementing in EC Studio. I'm just connecting voltmeter to measure the volt. Okay, fine. Yash, Yes, ma'am. have you implemented some? Yes, ma'am. Okay, and Carry? कैरी मैम मैं कर रहा हूँ, अभी बाकी है। Okay, some का output आ गया? यस मैम। Okay. Okay, connect Carry also. Yug? Yes, ma'am. Which simulator you are using? Electric Circuit Studio. Okay, some हो गया? No, ma'am. स्क्रीन शेयर कर सकते हो? Just a minute. Ma'am. Hello. Yes. Yes, you. हाँ मैम, मोबाइल में क्या है, एक मिनट। नहीं दिखता। एक डिवाइस तो यूज नहीं करते, दो डिवाइस तो यूज कर रहे हैं। मैम मतलब मैं ज्वाइंट लैपटॉप में से हुआ हूँ और मोबाइल में है इसी। हाँ तो वही बोल रही हूँ कि साथ में नहीं होता। यू कैन नॉट यूज इसी स्टूडियो एंड गूगल मीट साइमल्टेनियसली। मैम अगर गूगल मीट को क्लोज करके मैं कोई दूसरी ऐप ओपन करता हूँ तो गूगल मीट में से ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाऊंगा। ओके ओके, ठीक है, आप नोट डाउन कर लो रीडिंग, ठीक है।
ओम। यस मैम। हो गया सम इम्प्लीमेंट? मैम कर रहा हूँ। मल्टी सिम में कर रहे हो कि इसी स्टूडियो में? इसी स्टूडियो में। ओके, हो जाए तब शेयर करना। हाँ मैम, उसमें मैम बाहर कैसे जंप करूँ मैं, वो डाउट है थोड़ा। बाहर बाहर क्यों जंप करना है? मैम वो क्या कनेक्शन बाद में क्या शॉर्ट हो जाता है उसके अंदर? नहीं, वो तो अपने आप हो जाएगा। जस्ट हाँ, हो जाता है अपने आप। हाँ, अपने आप हो जाता है, उसमें कोई जंप करने की जरूरत है। ओके। हेलो मैम, यस, मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट स्टूडियो में सम हो गया है। आप शेयर करो। कितना आउटपुट दिखा रहा है? वोल्टेज कितना दिखा रहा है? ओके, 0। सो यू हैव अप्लाइड 001। ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई किया है? 001 है ना? यस मैम, यस। 001 है तो सम तो 1 आना चाहिए, सम 5 आना चाहिए। नहीं, मिली वोल्ट नहीं, वोल्ट में आना चाहिए। इफ यू आर अप्लाइंग 0, नहीं नहीं, सम 0 होगा, या करेक्ट। नहीं नहीं, एक ही 1 है तो सम 5 आएगा, मतलब 5 वोल्ट। एक ही 1 अप्लाई किया है ना, 2 0 और एक 1, यस मैम। करेक्ट? यस। ओके, हाँ, इसके बाद शेयर करो। हाँ, जेमिन के बाद। हाँ जेमिन, कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई किया है? 001। यस मैम। तो 001 के लिए तो 5 वोल्ट आना चाहिए सब। एक्सप्लोर गेट ही है ना दोनों? यस एक मैम। बार फिर से और कोई कॉम्बिनेशन के लिए ट्राई करो तो। ओके मैम। नाउ यू कैन शेयर शुरू। ओके, सम के लिए क्या आउटपुट आ रहा है? 0। कौन सा कॉम्बिनेशन दिया इनपुट में? 101। ओके फाइन। और कैरी? कैरी 1 आए। ओके, एक मतलब कॉम्बिनेशन आपको ऐसे देना है कि जो भी आप सम में दोगे वही सेम कैरी में भी जाएगा, करेक्ट? You have to design your circuit like that. Separately input नहीं देना है, because this is the common circuit. Okay. Nupur, Yes, ma'am. what about you? I am trying, ma'am. Sum or carry Yes, in multi-sim or EC Studio? easy studio. Okay. Once you get output, share your screen. Okay. Okay, If ma'am. you are facing problem, then also you can share your screen. Okay. हाँ, तो
Once you complete all readings, please let me know so we can go ahead. All of you take readings as per truth table combinations. हेलो मैम। Yes, शाम और कैरी का हो गया? हो गया। हाँ, स्क्रीन शेयर करो। Yes, ma'am. ओके, सब रीडिंग्स ले लिए? नो मैम, अभी फर्स्ट किया है 011 का। अच्छा, ओके, करेक्ट। ठीक है, सभी रीडिंग ले लो, बाद में आगे जाएंगे।
रीडिंग खत्म हो जाए जिसके वो बोलना। Please, anyone completes, let me know. सभी रीडिंग्स हो गए? ओके, आर यू गेटिंग एज पर ट्रूथ टेबल? ओके, ठीक है, तो वेट करो थोड़ी देर। बाकी किसका हुआ? बाकी किसी के रीडिंग्स आ गए? यस मैडम। ओके, देन यस मैम, आ गए। ओके, ऐसा कोई है जो जिसका एक भी रीडिंग नहीं आया? इज देयर एनीवन? है ऐसा कोई जिसका एक भी रीडिंग नहीं आ रहा है? नो मैम। सबका कुछ ना कुछ तो आ गया। ओके, यू आर एबल टू टेक योर रीडिंग योर ओन ऑल्सो, करेक्ट? इज इट और नॉट? शैल वी गो फॉर हाफ सब्ट्रैक्टर? अपने आप रेडी कर लोगे तो देन एंड देन वी कैन गो फॉर हाफ सब्ट्रैक्टर। बोलो। हम्म, यू हैव योर लंच? खाना खा के नहीं आए क्या? नहीं मैम। नहीं आए खाना खा के? क्यों? घर पे नहीं हो? नॉट एट होम? आज ब्रेक छोटा मिला था, लास्ट लेक्चर वाला सर ने थोड़ा एक्सटेंड कर लिया था। ओके, तो किसी ने भी नहीं खाया, इज इट सो? नो मैम, खाया है। हाँ, आवाज नहीं आ रही। आई डोंट गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ओके, you can take 2 minutes break, and if you want to take something, take, and then you can eat during laboratory also. Huh? I don't have any problem. Even I allow student in my physical lab also.
जिसको खाना है वो खाना खा के बैठ, मतलब खाना लेके लैब में बैठ सकता है, बट यू हैव टू रिस्पॉन्ड, दैट्स इट, करेक्ट? Okay, so you don't have any problem in taking reading of sum and carry in full adder circuit, correct? Yes, ma'am. Okay, then we are going for half subtractor. Okay, so let me share manual again. So in the last experiment, we implemented half adder and full adder. Similarly, in next experiment, we have to implement half subtractor and full subtractor. The only difference is in place of addition we have to perform subtraction, correct? तो क्या करना है इसमें, addition के बदले subtraction करना है. When we are performing subtraction in place of addition, we'll have difference and borrow in place of sum and carry, correct? पता है? Okay. So first of all, we are going for 2-bit subtractor, that is called half subtractor. Okay, so this is truth table for 2-bit subtractor. If we are, I am taking 0 minus 0, the difference is 0, borrow is 0. 1 minus 0, क्या आएगा 1 minus 0 के लिए? 1 minus 0, difference is 1, correct? And borrow आएगा borrow 0. 0 minus 1, difference 1 borrow. डिफरेंस भी 1, बोरो भी 1, ऐसा क्यों हुआ? 0 minus 1 आप कैसे करोगे? Why you are taking difference is also 1 and borrow is also 1? लेफ्ट हैंड साइड से borrow लेना पड़ेगा. लेफ्ट हैंड साइड से हम जब बोरो लेते हैं, then we are taking borrow of 2. So when we take 2 minus 1, तो difference 1 आएगा, and already we took borrow, so borrow is also 1. Is that clear? Is it or not? Yes, ma'am. Okay. So this is 0 minus 1 is 1, difference 1 borrow. 1 minus 1, again 0, difference 0 borrow. Fine. So this is your truth table. As we discussed in full adder, you have to write down expression for difference as well as borrow, and then you have to implement the circuit. Okay, so difference का expression क्या होगा? What will be the expression for difference? क्या होगा डिफरेंस का एक्सप्रेशन? AB bar plus A bar B. AB bar plus A bar B, it is again XOR gate only. Okay, only one XOR gate, correct? और डिफरेंस का क्या, अरे सॉरी, बोरो का क्या होगा? बोरो का एक्सप्रेशन क्या होगा? A bar B. A bar B, correct? So say just like adder circuit, here we have to implement half subtractor for difference and borrow. Okay, so let's start it. All of you start implementing difference and borrow. How many gates you will require in whole circuit? One XOR gate and एक XOR gate आएगा, और क्या आएगा? एंड गेट. एक NAND गेट आएगा. एंड गेट, एक XOR गेट, एक AND गेट और एक आएगा NOT गेट, करेक्ट? एक NOT चाहिए ना आइडेंटिफाई करने के लिए. Okay, so see this is circuit for half subtractor. एक XOR गेट, एक AND गेट और A बार करने के लिए we have to use one NOT gate. So all of you implement this circuit in your multi-sim or EC Studio and take readings.
or before implementation, first of all, let me share the video of half subtractor. Just a minute. So let me share it first of all. पहले वीडियो देखते हैं, बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं. Is it visible? दिखता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. So observe this equipment. This equipment is called power supply. Okay? क्या बोलते हैं इस equipment को? Power supply बोलते हैं. It is giving DC voltage. The range of voltage is 0 to 30 volt. Correct? यहाँ पे हम 0 to 30 volt voltage ले सकते हैं. Now as we discussed, we have to use 5 volt for digital gates. So here in this power supply we have to adjust 5 volt. Correct? Now for adjusting voltage, two knobs are given. One is the coarse knob and the second one is fine knob. Okay, so initially we can set approximately 5 and we can get exact value using fine knob. So this is called power supply. तो 5 volt यहाँ पे दिखेगा डिस्प्ले में. फिर when we want to apply to circuit, here I have to connect one wire to red knob and one wire to black knob. Using this, we can apply 5 volt to our circuit. So let's observe it. Okay. When we on this display, the display will be there and output will be on. हो गया on? आउटपुट को ऑन रखना है, ऑफ नहीं रखना. Now we have to adjust 5 volt. Approximately 5 volt करो coarse knob से. फिर fine knob से you can adjust the value. This is ground, black one is ground, red is positive. So you will have exact 5 volt. This 5 volt you can apply to your circuit on breadboard. So this is your VCC 5 volt. We are knowing that the first 5 slots are shorted together. Okay, in first strip and last strip. Now to check voltage, we use multimeter. We have to keep in DC voltage in the range of 20 volt. आ रहा है 5 volt देखो. Is it showing 5 volt? थोड़ा variation रहेगा. You will not have the exact value which is available at power supply at the multimeter. Now we have to implement this circuit. So for implementing this circuit, we require one XOR gate, one AND gate, and one NOT gate. Okay. Okay. So to take XOR gate, which IC I have to use? कौन सी IC use करेंगे? 7486. Correct.
हाउ मेनी गेट्स आर देयर इन वन आईसी? एक आईसी में कितने गेट्स होते हैं? 4. 4 गेट्स। ओके, कैसे 4 गेट मिलेंगे? 1 2 इनपुट, पिन नंबर 1 पे इनपुट, पिन नंबर 2 पे इनपुट, पिन नंबर 3 पे आउटपुट, करेक्ट? सेम वे पिन नंबर 4 इनपुट, पिन नंबर 5 इनपुट, पिन नंबर 6 आउटपुट। देन फिर क्या होगा? 14 is VCC, 7 is ground. 13 and 12 again input, 11 output. 8, sorry, 9 and 10 input, 8 output. Okay, so that way connections are there. We need to use only one XOR gate. So we are using pin number 1 and 2 input pin and pin 3 output. Okay. And in AND gate also there will be 4 gates. Pin number 1 and 2 input and pin number 3 output. And we are applying complement from A. एक नॉट गेट की आईसी में कितने गेट्स होते हैं पता है? हाउ मेनी गेट्स विल बी देयर इन नॉट गेट आईसी? हाउ मेनी गेट्स विल बी देयर इन नॉट गेट आईसी? 6। ओके, सो 6 गेट है तो उसमें से एक यूज करेंगे हम। So we are using 7486 for XOR gate, 7404 for NOT gate, and 7408 for AND gate. Okay, now we have to connect IC. IC should be connected between 2 strips. As you are knowing, the first means 5 vertical holes are shorted together each in each middle strip. That is already discussed. Now IC we have to connect between 2 strips. So we are connecting 7486 first of all. Let's connect 7486 between 2 strips. अभी पता कैसे चलेगा कि पिन नंबर 1 कौन सा है? Because we have to apply 7 number ground and VCC to 14 number. ये तो we have to identify the pin numbers. तो पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा पिन नंबर कहाँ पे? पिन नंबर 1 कोई बताएगा? पिन नंबर 1 कैसे पता चलेगा? उसके ऊपर कुछ सिंबल होता है ना। हाँ, यहाँ पे यू शेप जैसे दिखता है, यहाँ पे यू शेप जैसे होगा। ओके, तो दिस इज स्टार्टिंग साइड ऑफ आईसी और यहाँ पे एक डॉट होगा। दिस इज योर पिन नंबर। अगर डॉट नहीं भी है तो ये यू शेप वाला जो है उसमें नीचे वाला 1 होता है। 1 2 7 and 8 to 14. Okay, this way you have to do. Correct? So all 3 ICs are connected: XOR gate, AND gate, and NOT. Now we have to apply ground and VCC.
Okay, now let's go for second video. So here we have applied VCC and ground. Oh, circuit is also connected. जैसे हम सिम्युलेटर में सर्किट कनेक्ट करते हैं वैसे यहाँ पे वायर से कनेक्ट करते हैं एंड वी ऑब्जर्व आउटपुट. So this is your difference, and this is your yellow one is your carry, I think, and the black one is your difference. Now see, when we want to apply one to input, what we have to do, we have to connect the wire, okay, to VCC. And when we want to apply to zero, when we want to apply zero input, we have to connect with zero ground. Okay, so suppose pin number 1 और 2 है, तो pin number 1 पे 5 और 0 apply करना है, then pin number 1 should be connected with VCC and pin number 2 should be connected with 0. So that way you have to connect and observe output for different combinations. Or then we have to take readings and we have to write in copy of your manual. रीडिंग लेना है और मैनुअल जो ऑब्जर्वेशन टेबल दिया है उसमें लिखना है. Shall we start implementation? Implementation start कर सकते हैं अपने अपने सिमुलेटर में आप सबट्रैक्टर के लिए. जैसे हम यहाँ पे मल्टीमीटर कनेक्ट करके देखते हैं वैसे ही मल्टी सिम में मल्टीमीटर कनेक्ट करके देखना है और इस स्टूडियो में वोल्टमीटर. For all the combinations you have to check difference and borrow. Anyway, now this way you have to take reading. Okay, so all of you go to your simulator, start implementation and take readings for half subtractor. Okay, so all of you implement in simulator and observe output. Which batch is there? कौन सी batch है? IC 1, 2 और 3.
IC1. IC1. Okay. And numbers are starting from कहाँ से कहाँ तक नंबर है? मैम 4 से स्टार्ट होके 50 तक। रोल नंबर सभी बराबर नहीं। ऐसा है। बैच तो पूरा अपन नहीं बट रोल नंबर्स नए। ऐसा क्यों है? अपने नॉट सेटिंग अकॉर्डिंग टू न्यू रोल नंबर्स, अपने न्यू नंबर क्यों नहीं फॉलो कर रहे सेमेस्टर 2 के? मैम जो डिवीजन करवाया वो पुराने रोल नंबर के हिसाब से ही करवा दिए। ऐसा नहीं होता। Okay, anyway, I am taking manual attendance, writing number those who are present. Four is present, correct? 4, 9, Yes, ma'am. 11, Yes, ma'am. 15, Yes, ma'am. 21, 24, Yes, ma'am. 21 present. okay, 24, Yes, ma'am. 27, Yes, ma'am. 31, Yes, ma'am. 38, Yes, ma'am. 40, Yes, ma'am. 41, 41, 42, Yes, ma'am. 43, Yes, ma'am. 44, Yes, ma'am. 44, 45, Yes, ma'am. 46, Yes, ma'am. 47 and 48. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So all of you now complete implementation of half subtractor in simulator. Once you get output for difference in both, you can share your screen. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है. At any place, if you are not able to understand, please let me know. Did you get tutorial 4? Tutorial 4 मिल गया है सबको? Is it uploaded on Classroom? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. All of you have to write this tutorial in one notebook. कोई डाउट है इसमें tutorial 4 में? लिखना स्टार्ट करना, अगर डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. Because I think you have not started writing in tutorial 4, correct? Yes, ma'am. Okay, all of you implement
Of subtractor in your simulator, once you get difference and borrow, shall you? Yes. हो गई हाँ स्क्रीन शेयर करो
input is 5 and 5. 5 and 5 है ना? Yes. दोनों 1 1. ओके. 5 and 5 में तो 1 minus 1 तो 0 0 आएगा दोनों. Yes, 0 0. हाँ, correct. Yeah. Okay. तो कम. हाँ. 1 0. अच्छा, तो आपने फुल सब्ट्रैक्टर डिजाइन किया. ओके. हाँ, करेक्ट. You can also design the full subtractor circuit, just like full adder. You can complete reading also. First of all, you complete half subtractor and then you can go for full subtractor. I'm done. Yes. Okay, Okay, done. share your screen. ये आप सब्ट्रैक्टर है. Okay. ठीक है. कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई किया है? 1 1. 1 1. Are you getting 0 0? Yes, ma'am. Okay. Okay, complete for all 4 combinations. Hello, ma'am. Yes. ये फुल सब्ट्रैक्टर. Okay. इसमें 1 1 1 1 इनपुट 1 में 1. आउटपुट में क्या आ रहा है? 5 5. 5 and 5. Okay, correct. Okay, who was next? कौन बोल रहा था अभी? मैं. Yes. Yes, विकास. एक मिनट में. half subtractor 1 0. 1 0. 1 0. Output is means difference is 1 and borrow 1 is 0. and 0. Okay, correct. So now we can complete for all 4 combinations. Okay. Is anyone facing problem in half subtractor circuit?
કોઈને કઈ ડાઉટ છે હાફ સબટ્રેક્ટરમાં? નો મેમ. No, ma'am. ઓકે. Can you design the full subtractor circuit similarly? આવડશે ને આવી રીતે ફૂલ સબટ્રેક્ટર પર? યસ મેમ. Ma'am, share કરું થઈ ગયું. હા, શેર. તો આપ્યું છે 1 0 અને 100. 1 0 0. 5 and 0, correct. Half subtract હાફ સબટ્રેક્ટર 0 1. 0 1 0 1 માટે 5 અને 5. બંને માટે બધા કોમ્બિનેશન ના રીડિંગ લઈ લેવાના હા અને ઓબ્ઝર્વેશન ટેબલમાં. હા. Meet, what about you, Meet? Yes, ma'am. हाँ, आ गया आपका? नहीं मैम कर रही हूँ. आपने वो फुल एडर भी नहीं दिखाया है. फुल एडर भी नहीं दिखाया, हाफ सब्जेक्टर भी नहीं दिखाया. शो एनीवन आउट. Have you understood all 4 circuits, half adder, full adder, half subtractor and full subtractor? किसी को कोई डाउट नहीं है ये 4 सर्किट्स में, करेक्ट? हेलो. यस. क्या हो गया मैम? हाँ तो शेयर करो. ओके. थोड़े सीधा दिखा कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई किया? 1 0. 1 0. आउटपुट इज 1 0. 1 0.
This is full. Yes, ma'am. Full subchapter. Full chapter. Okay. स्टॉप कर दूं मैं? हाँ. So all of you complete this full adder, half subtractor, and full subtractor at home. Complete the observations of these three circuits. Okay. And you also solve tutorial 4 in your notebook. If you have any doubt, the discussion of tutorial 4 will be there in next lab. Correct? Okay, ma'am. So is there any doubt from your side now? No, ma'am. Shall we stop then? अगर हो गया है तो स्टॉप करें. Yes, ma'am. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो डिस्कस करें. Okay, but all of you have to complete these three circuits. Half adder already you have completed. You have to complete full adder, half subtractor, and full subtractor. Correct? Okay. मैम हमारी हो जाए. Yeah, yes, you can do.